It's Christmas Eve, and I've still got nothing for you. Hello, welcome back to my YouTube channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്മസ് ഡെക്കർ ഐഡിയാസ് ആണ്. ഇതിന് വേണ്ടത് പേപ്പർ മാത്രമാണ്. സോ നമ്മളെ പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 1 വന്നിട്ട് 3D സ്റ്റാർ മേക്കിംഗ് ആണ്. That makes you see that I love you. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് 12x12 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. What do you get for someone who has it all? I've been to every corner of this God-forsaken mall. What in the world would be? ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലൈൻസ് കിട്ടും. That I love you. All I've got to give for Christmas is this, a Christmas kiss. Close your eyes and pucker your lips, 'cause here it is, your Christmas kiss, your Christmas It's something no one. ഞാനിതുപോലെ 2 ഉണ്ടാക്കി. സോ ദാറ്റ് അത് എന്നാലേ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാർ ആവത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പാണ്. ഈ ടേപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ്. It's something we can share and take with us anywhere. All I've got to give for Christmas is this, a Christmas kiss. So close your eyes and pucker your lips, 'cause here it is, your. ഞാൻ ഇതുപോലെ 2 ഉണ്ടാക്കി. ഇനി ജൂട്ട് റോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിത് ഹാങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് തന്നെയാണ് യൂസ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ 4 സൈഡിൽ എൻഡിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് മറ്റേ സ്റ്റാർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 3D സ്റ്റാറാണ്. സോ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് 2 വന്നിട്ട് സ്റ്റാർ ഗാർലാൻഡ് ആണ്.
ഒരു 10 to 20 സ്റ്റാർസ് ഇതുപോലെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെയിം വേ തന്നെ ജൂട്ട് റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒട്ടിച്ച് ഗാർലൻഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഗാർലൻഡ് ഇസ് റെഡി. പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ 3 ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കാർഡ്ബോർഡ് മാത്രമാണ്. സോ അതിൽ ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് അതിനെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ജൂട്ട് റോപ്പ് കൊണ്ട് അതിന് ഫുൾ കവർ ചെയ്യും. ഇനി ഒരു സ്മോൾ സ്റ്റാർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കും. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് അഡീഷണൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി നോട്ടിഫൈഡ് whenever I post new videos. Thank you for watching.